Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. ఓకే గుణశేఖర్ బ్రో ఏంది బ్రో ఇది మనకి ఏంది పెంట அங்கே பாரு டென்ரோ பில்லர் ధర్మా గేమింగ్ హాయ్ బ్రో రైట్ హాయ్ బ్రో నమస్తే వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ రాంబో బ్రో నమస్తే ఇన్నే అవుతాలని ఇంకొకటి అన్నాను అంగో దేర్ Propagate! Gather! One with nature! No touching! దిగనారిని పెంచు We're way behind schedule. ఒక్క నిమిషం Scatter! Born of ice and frost. అర్థం కాలే బ్రో 100 out of 175 యావరేజ్ అంటే మోర్ క్రిట్ సీడీ కావాలన్నమాట టిగనారిదా నువ్వు అనేది టిగనారి వచ్చింది ఆ ఏరియాలో పంపదీసి కింద ఉందా ఏంది ఓ పైన రైట్ ఇవి అబ్బిస్లో రావాలి బై ఈ అపోనెంట్స్ 12లో ఫస్ట్లోనే రావాలి 12-1లో రావాలి లేదంటే 12-3లో తేవాలి ఇవి మస్తు ఉంటుంది అది స్కిల్ అండ్ బర్స్ట్ చూసావా చూసిన యామోస్ పెట్టిన డ్యామేజ్ అంత లేదు అది లైక్ ఎలక్ట్రో క్యారెక్టర్స్ కానీ అట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ కావాలి దానికి మళ్ళీ డ్యామేజ్ రావాలంటే సో అది ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఎలిమెంటల్ రియాక్షన్ డ్యామేజ్ చేసుకోనికే అంతోటి ఓ పెద్ద సంతనే ఉందిగా అట్లా లైక్ నువ్వు ఎలక్ట్రో రియాక్షన్స్ చేయి టిగనారిని యూజ్ చేసి ఆర్ ఎల్స్ టెన్రో రియాక్షన్స్ చేయి టిగనారిని యూజ్ చేసి నీకు మంచి డ్యామేజ్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను Look, there's someone over there. You need to be careful. Good idea. Let's. బట్ ఓపెన్ వరల్డ్కి సరిపోతాడు అనుకుంటా టిగ్నారీ ఆడ్ వన్ డ్యామేజ్కి రైట్ You're... He can't speak, and అహేదా పుల్ చేస్తే focus. రైడన్ 3.3లో ఉంటే He looks too young to be సేవ్ anyone's చేసుకుంటారు వారు మీకోని పుల్ చేస్తాను Also, నీ ఇష్టం రైడన్ నీ దగ్గర లేదా See him? you know, He's Razak, a senior of mine at the academia. he's a scholar. No. And that Razak was never involved in any of those things. Leaving that question aside for the moment,
Him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with... That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormo. Don't you think his symptoms look familiar? రైట్ నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఏమైంది, స్ట్రీమ్ అయిపోయింది. అది ఓబిఎస్ రెస్పాండ్గా అయితలేదు సరిగ్గా, ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ఎన్కోడింగ్ పెట్టిన. ఇప్పుడు లైట్గా హార్డ్వేర్ ఎన్కోడింగ్. ఇది అటు సాఫ్ట్వేర్ కదా, అటు హార్డ్వేర్ కాదు. Correct. అట్లా The academia is back. It isn't difficult to deduce their ration. First, these rumors were all the పెద్ద తలకాయ persuasion నొప్పి ఉంది that భయ్. as well as being able to exploit the radicals for their own ends. Life for the desert, many would give, even if complications arise. The notion of Oh, that makes a... But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to... Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. An exile is still patently if you can't find someone, you have no... Resource? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean... And Can't knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night when no one is watching them. So, the human brain... I'm the Academia's... Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. మేబీ Human's a little confused. Can they just use anyone's brain? The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. However, the academia is I've spent quite some... You mean you're not... All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? Sounds like you're really against all this. Of course. The academia's actions run contrary to their rule. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. This matter needs to be corrected. Just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor... Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru. And the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? No, Probably not. it's impossible. Paimon's not... You can say that. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That does... Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. You are the You're weirdo. You're probably... Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. What do we He will? won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step. చూడాలి ఏం జరుగుతుందో. ఇందాక చెప్పిన సొల్లంతా ఒక చెవులకి వెళ్ళి ఇంకో చెవులకి వెళ్ళి ఎగిరిపోయింది. ఏన్సియంట్ కీ.
బెడ్ అంత ఇష్టం వచ్చినట్టు అయ్యింది. షుగర్ బౌలా ద హెల్. ఏన్షియంట్కి ఏం చేయని. ఐ థింక్ ఆడ ఈ డెన్రోక్యులస్ ఉన్న ఈ సందులోకి వెళ్ళి కిందికి పోతే ఏమైనా ఉంటుందేమో. Next on the agenda. ఓ ఫిషెస్ చెస్ట్. దీన్ని గెలుకొద్దు మనం, అప్పుడే కాడికెళ్ళి దొబ్బేద్దాం. ఇక్కడ ఏముందో ఇది ఏడికి తీసుకొతో చూడాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. That's it. Careless. ఈ రెండు చెస్ట్లేనా ఈడ? నేను ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. నేను ఇంకేమన్నా వేరే ఏరియాకి పోతుంది అనుకున్నా. రియల్లీ నేను వేరే ఏరియాకి వెళ్తుందేమో అనుకున్నా. అది గీడిగింది అది. ఏమైంది బ్రో? స్ట్రీమ్ రన్నింగే కదా? క్వాలిటీ డ్రాప్. ఇందాక ఐ డోంట్ నో, మోస్ట్లీ ఓబిఎస్ ప్రాబ్లం. అది రెస్పాండ్ కాకుండా స్ట్రక్ అయింది. సో అక్కడ నుండి ఇక్కడికి సిగ్నల్ రాలే. ఐ మీన్ ఓబిఎస్ టు యూట్యూబ్ అది సిగ్నల్ రాలే. సో అందుకే యూట్యూబ్ స్ట్రీమ్ అయిన చేసేసింది. We're back! You must be tired. What's the situation? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. So, పండ్లు బాగున్నాయి. at నైస్ one ఫ్రూట్స్. point in time, Yep, pretty much. their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru village. Yet, We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our... Huh? Are our friends? సైనోనా Looks like బిట్రా? none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. What's that supposed to mean? కొట్లాడుతురా. choose your next words. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is... Sinos. Interesting. And here I thought you were the most... I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory detail. Simply put, the academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The academia Correct. is monitoring me?
It's not that simple. The academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment. You're saying that the academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow. It predicted my every move. The academia has been watching you longer than you think. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast... Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced. There is always an opportunity. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now. If the academia is trying to avoid Sino, Sino, then the safest place would be... one step behind him. Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. You are getting smarter, Paimon. I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! Please, wait! I want to go too! You want to go too? If so... I want to find... Everyone, I leave him in your hands. Yay! Let's go! Remember, Paimon feels like we're missing someone, though. Polo? అవును ఎవరు మిస్ అవుతున్నావు? ఆడు ఇప్పటిదాకా పట్టుకొచ్చినాడా? సాకీనా అని పేరేమో ఉండే, జరాకీనా? ఐడియా. మీకా హ్యాడ్ సైనో విజన్ కట్సిన్. మీకా ఇవాళ అచ్చా ఆడు బుడ్డోడు. అచ్చా కైరో విజనా? ఓకే ఓకే ఓకే, నైస్. అట్లీస్ట్ కాదేమో పోలాం యూజర్ అని అంటారు. క్యాటలిస్ట్ అంటున్నారు. యా చూడాలి, క్యాటలిస్ట్ కాకపోతే బాగానే ఉంటుంది. క్యాటలిస్ట్ అయితే డ్యామేజ్ ఎక్కువ చేస్తే సెట్ ఉంటుంది. Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert. But I was the one who brought him back. Wow. Nice kid. Oh bro, no mundaku go jaldi. There's something here. What's this? It's buried in the sand. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. These are likely fragments of an academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. Let's split up and search the... In the helmet బాగుంది డిజైన్. The short while you dig up another device nearby. Is this what we're searching for? It looks kind of scary. This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa,
I hope you're okay. Don't worry. Your grandpa's gonna be... Razak didn't display. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Ouch. Let's keep going. Sandstorm కూడా ఒక They can't have gone. అది కన్సిడర్ చేయాలి అది కూడా. ఈ డివైస్ లేవి దాచిపెట్టిండు. But running on sand is so tiring. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? ఆడు పని చేసిండు భయ్. Of course it is. పని చేసిండు పోరాడు. Voices over there. It sounds like an argument. Whoa, you have really good ears. నిజంగా సాలిడ్ పంచ్ అది. Closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen. ఇప్పుడే in. బ్రో ఏంది? If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... ఆర్మీ ఇన్సిడెంట్. I knew it. That's our Dia. Dia? Why would you? Dia! Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. Ain't that something? This complicates things. You've betrayed Aru village? So, this is the great Dia you'd be... I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. కట్ సీన్ వస్తుందా? What's going on, Dia? Whose Ida? side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand mission of resurrecting the Scarlet King. Once our Lord of Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of the Scarlet కొంచెం King. సేపు. Whether I live by the edge of the Okay, sword or okay. in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring the Scarlet King back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. With these scholars in our custody, we'll stomp the Academia's forces and... Ridiculous. Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the Academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the Academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevata have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed the Scot. It's impossible to communicate with someone so hostile. కరెక్ట్. రేపు పబ్లిష్ రీసెట్ అంట. ఏమో బ్రో. Do you really ఏదైతే అది believe అవుతుంది that ఇక. by kidnapping రేపు. the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Nice.
Something is Think you interesting. can talk me over with that confident look? I'm not trying to persuade you. You were the scribe. Not all desert dwellers believe in the Scarlet King, and the same applies to the Academia. Why? You academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you Maybe- can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Ah, Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the Academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. And mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! ఏయ్ చిన్నపిల్లలు ఇవన్నీ చూడొద్దు. What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Dia! Run! Stop! What's wrong? ఏమైంది Can't భయ్? do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. సైనాడ్ మిస్ Go అయింది. on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. సైనాడ్ ఏదో మిస్ అయినట్టు చేస్తున్నా. Phew. I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I just have to hold my claymore with my left arm. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more Solid where they answer. came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. కరెక్టే. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes?
You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is gonna be the hard part. You all return to our village and listen in your rooms. What are stakes? Don't know. నేను జస్ట్ కీబోర్డ్ మీద చేయి పెడదాం అనుకున్నా ఆడే టెలిపోర్ట్ చేసింది. వెయిట్ అంటే ఫాలోయింగ్ మోన్ 78. కొంచెం లేట్ పోదాం, 6:30 పోదాం, 6కి కాకుండా. ఓలియల్ కెండెస్ చైనా దియా చైనా వెళ్ళ పర్సిన్స్ అదేంది నేనేం తప్పు చేసిన. Looks like we have everyone here. I'll watch from a safe distance. Dia. Okay. Dia, wait, What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No Late, more of that today, understood? అచ్చా Or I'll be very Right, upset like. with you. నడుస్తుంది అప్పుడప్పుడు. పైమన్ ఎక్కువసేపు అనుకుంది, లేపేసరికి ఇబ్బంది అయింది. ఓ కిలోమీటర్ ఉంది బై ఇది. యో ఇంత దూరమా? what the hell they are thinking? అండర్ గ్రౌండ్ అంటే మాత్రం ఇక నాకు పడ్డట్టే, సాలిడ్ పడుతుంది ఇప్పుడు షార్ట్ అండర్ గ్రౌండ్ అంటే. కట్ సీన్ టైమా? ఏం కట్ చేయకపోతే సాలిడా? యో మీట్ తిందాం, మీట్. Stabilize. Next on the... అచ్చా మీట్ రాలే. మీట్ రాలే నాకు. నేను మీట్ వస్తుందని కొట్టిన వాళ్ళని. ప్రముఖ్ హాయ్ బ్రో. Do you know Kusanali is the old Nintendo Archon? Yeah, I know. I know that. అచ్చా ఇవి వాళ్ళకి కొడితే ఇవి ఐటమ్స్ వస్తాయి. దీనిలో చెస్ట్ వస్తుందని పెట్టిన అనుకో అయిపోయా సాల్. గెట్ లాస్ట్. ఈడనేనా కట్ సీన్? Next on the agenda... Hermits. ఏమైంది బ్రో? They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? చెప్పలే, నాకు తెలియకుండా చెప్పిన నేను పైమాన్ వండుకుందని. Is everything ready? Absolutely. You brought fewer people than I imagined. Bring him over. ఎవడి గ్రాండ్ పానా?
ఏమో Grandpa! గ్రీక్ కింగ్ లాగా ఉన్నాడు. Is there only one of them? Raman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? You stay right there! టిషం Boy-mate, what do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! What the hell? And also all hypotheses are old dragon of Genshin world. What the hell? Flash. Paimon's dizzy. all hate them. ఓ పెద్ద పొక్కనే పడ్డది. This day's going just great. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said. It may... No doubts. You finally believe me? It's about personal powers. Grandpa? Grandpa? Hey, look around you. Pyramid. Used to be a ఇంట్లో మమ్మీలను కూడా వాటి కోసం వస్తుండు It బ్రో. seems that when the sand dune collapsed, it exposed మమ్మీలను these వాటి కోసం underground వస్తుండు తెలుసా? structures. The symbols on the gate belong to the Scarlet King's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it, and it could have been an underground palace. Oh, a miracle. Praise the Scarlet King! Doing here? They must have fallen down here with us. Most of them seem in really bad shape. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. ఏమో Our స్కార్లెట్ exalted Lord has shown us స్కార్లెట్ the కింగ్ way డెజర్ట్ to his ఐ మీన్ sacred palace. మమ్మీ కావచ్చు. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. What are you doing? లేదు అట్లాంటి మమ్మీ కాదు, Don't you think ఈజిప్షియన్ it's మమ్మీ. curious? బ్యాండేజ్ చేసుకొని One ఉంటుంది కదా, minute, Lesser మొత్తం Lord పక్క చిక్కిపోయి Kusuno's power protects us from డిహైడ్రేటెడ్ harm, అయ్యి and ఆ the మమ్మీ next, నేను అనేది. remnants of the Scarlet King's two major deities. Paimon thought you weren't. Indeed, new discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care. ఈడు ఇన్ స్కార్లెట్ కింగ్. ఇప్పుడు అలా పైన రెండుతో కొడితే టపక్కున్న ఓపెన్ అవుతుంది అది. పైరో ఎలక్ట్రో టైరో ఈ క్యారెక్టర్లు అబ్బో. అండ్ ఆల్సో కేయా ఈస్ ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ ఆండ్రియా. ఐఎమ్ ఇన్ ఎ షాక్ రైట్ నౌ రియల్లీ. యా స్పాయిలర్ చెప్పినాను, మనకు అప్పటి వరకు గుర్తుండాలిగా. సిడ్డెన్ ఓ వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు.
ఈ టీం పట్టుకోదాం చలో జనతా గ్యారేజ్. అచ్చా యూలా టీమా? ఓ షిట్, యూలా టీమ్ అని నేను ఏదో అనుకుంటున్నది టీము. నేను గాన్యో అనుకున్నామని, అది యూలా టీమ్. ఎవడో ఫ్రై అప్పటి వరకు గుర్తుండాలి కదా మనకి. It's full of life here. This defies comprehension. అక్కడ It పొక్కు looks ఉంది, completely desolate పైకి from the పోవచ్చు outside. అడికెళ్ళి. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman, కాన్రియా కమింగ్ ఇన్. Huh? do you see another Rahman here? Are you mocking me? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. Whatever you say. There's nothing to be angry about. It ఏ does seem అపూర్వ, మీరు మీ స్కార్లెట్ కింగ్స్ వాళ్ళు. More speed. లుక్ అప్ ఎట్ ది హాల్ యాజ్ అ ఆగుబే చదివేదాకా. మోటల్ అండ్ లిజన్ టు ది కింగ్ ఆఫ్ డెజర్ట్ హోలీ గైడెన్స్. ఆడేవాడు. అచ్చా ఒక్క నిమిషం, పైన ఏం లేదు. ప్రిన్స్ అయితే వై హీజ్ 4 స్టార్ 5 స్టార్ హూ 5 స్టార్ వాళ్ళ డాడీ. ఓకే చిన్న పజిలే బాయ్ ఇది. More speed. యో పైకి పోతుంది, కిందికి రా. Stabilize. More speed. Beg for mercy. యానిమోకి యూనిట్ తెచ్చుకొని ఉంటే అయిపోయిందండి. మైండ్ బ్లోయింగ్ పజిల్ ఇన్కమ్ అయితే చేద్దాం. ఎంత టైం పడుతుందో దేనికి. More speed. He opens. Illusion shattered. I condemn you. Shudder. వన్ స్టార్. నేను అప్పటి నుండి స్కిల్ యూజరే. సంపత్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. దర్వాజాకు పొక్కలు ఉన్నాయి, ఏదో కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. వెళ్ళి డొమైన్ అయ్యింది. డొమైన్ More speed. పలగొట్టనికి వెళ్ళా. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ హియర్, బట్ పైకి పోయి చూసేసి వద్దాం ఏమైనా ఉందేమో. We should doubt everything.
గోడ లెక్కనికి రాదంటే ఏమైంది తెలియదు, కిందనైతే పడ్డది అంతే. ఓకే, మూవబుల్ డోర్స్. More speed. ఏయ్ నాకు నా చెస్ట్కి మధ్యలో అడ్డం వస్తారేంది, అర్థం కాదు. ఒకసారి ఐడి కింద వస్తుంది బ్రో నాది, అది చూడు. క్యాబేజీలు క్యాబేజ్ పకోడీలే ఉన్నాయి. ఇవి డ్రాప్స్ కూడా ఇచ్చుంటే బాగుండు వీటివి. కిందికి మూవీ కూడా ఉందిగా అంతా, రైట్ కిందికి మీదకి కూడా ఉంది. మంచి కిక్ వచ్చే ఫైట్ వస్తలేదు. రైట్ వచ్చింది. There is no escape. Crush. Shudder. Rack and ruin. ఇంకేమైందా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఈ డొమైన్లోనే బ్రో ఇప్పుడు ఏనికి రాదు. A 6 days infiltrating the temple, I finally understood the priest parlor trick. The elevator will descend to the ground, get on top of it before it starts, ascending again to reach the doom. The elevator will descend అంటే కిందికి పోతుంది టు ది గ్రౌండ్, అలా పైకి వచ్చేలోపు get on the top of it before it starts ascending again. Okay. More speed. ఇప్పుడు అది ఏడుంది లిఫ్ట్? So the elevator will descend to the ground, get on to it before it starts ascending again to reach. ఆహా గీదా, అబ్బో ఊరిని. వెయిట్ వాట్, ఎర్లీ దుంకిందా? నేను ఎర్లీగా దుంకిన, అది కిందికి పోయి పైకి వచ్చేటప్పుడు దుంకాను నేను. నైస్. అదే సి ఈజీ పజిల్. Oh. Gather. Beg for mercy.
More speed. నేను చల్లీని తెచ్చుకున్నా అయిపోదు అనిపిస్తుంది. Sir, beg for mercy. బైరే ఏదో కథలు ఉన్నాయి. అచ్చా మళ్ళా కిందికి పోవాలా నేను? రైట్, నాకు అర్థమైంది, మళ్ళా కిందికి పోవాలి అయితే. అదేనా? Now that's a sight to see. Wait, what? Scarlet King's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of the Scarlet King. ఓ అబ్బిస్సు, ఏం జరుగుతుంది భయ్ ఇదంతా? ఓ ఇది అది రైడెన్ సోగన్ అక్క, రైడెన్ సోగన్ మమ్మీ. ఏరియా మస్తుంది కా. ఆమె ఆడ మొక్క, ఆమె ఆడ సీడ్ నాటితే ఈడ పెరిగింది చెట్టు. Oh, it looks so beautiful. మళ్ళా మళ్ళా రానికుంటే మస్తుండి ఇది. Wait. సైనో ఈ పూర్వీకులు. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. Oh, these are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. What the hell? He's not serious, right? 20 languages. There's still something off about this place. ఇక్కడ 3 లాంగ్వేజ్లు The నేర్చుకోనికి సినీ elemental స్టార్ట్ అవుతుంది energy బ్రో. here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the academy? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. ఇప్పుడు స్కార్లెట్ You'll కింగ్ ఎవడో నాకు understand after తెలవాలి. watching it. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise.
a disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. Yo, mast undadi That. animation. The priest's memories. No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and the Scarlet King were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers. Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. Same Paimon laga. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in honor of the Scarlet King's death. The all but total annihilation of our civilization. We saw her as nothing more than a traitor. Who stabbed us in... You were blinded by your prejudice. Sino descendant అయితే మరి ఎవరు రెస్పెక్ట్ ఎందుకు If ఇస్తలేరు? I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last, how could I ever begin? Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Aramites and I, what are we even fighting for? Hey, I should probably go. Can't just... what's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deep, but please, give me some... It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to do. పేజ్లో అందరికి బై. Dia, When would be a good time for us to go? tomorrow, and I'll return. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The guy... That must have been rough. But he... Ramon's no fool. Being the leader of your own... It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep.
Sino, we're leaving! Stop yelling. యార్ సండే రోజు ఇంత క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేసేయాలి. ఎంత ఉందో క్వెస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేసి సైన్ ఒక క్వెస్ట్ సండే రోజు చేసేద్దాం. రైట్ అనుకునేది డొమైన్ అని. More speed. టెలిపోర్టే. Artifacts. 5 categories of artifacts exist. Each set includes an headwear, a flower, a goblet, a similar something वगैरह वगैरह. యూలాన్ వాడక మస్తు రోజులు అవుతుంది. AR 58 by the యా. అరే బ్రో మర్చిపోయినా బ్రో, రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేద్దామని. Everything's been arranged. Abhijit, Someone will hi bring bro. the village keepers back What to our artifacts village set shortly. is your gun I you guess using? all I can say now is Wanderer's thanks for Troop, agreeing to help. 4 piece. Don't mention it. I think... But we share a common cause now. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. So these are the people who kidnapped the village keepers. ఈ డాన్ లెక్కనే ఉండగా ముస్లిం లెక్కనే గ్రాండ్ పాగాన్ లెక్క. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No Yeah, one can 58. help you now. Artifacts me. Been all over the desert trying to find you. అది నాకు తెలుసు. అది నేను దానికి మొత్తం అన్ని హెడ్వేర్కి రిలేటెడ్ ఏమో అని నేను అనుకుంటున్నా. అందుకే చదివిన అది. లాస్ట్కి అర్థమైనది కాదని. No, no. Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost. You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could Please have mercy. start talking. Otherwise, I'll have to resort to అదే other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be... You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. The sage are trying to create a new god. I'm there. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious. How did you know? There's no use hiding it now. Skara. Yes, you're right. Scaramucci. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irmin's soul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, do you wish to create a god?
This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia Electrogenesis. looks like. First, the దాన్ని ఏమంటారు Academia భయ్? spent a long time Gnosis. constructing a Gnosis. divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After అదే that, ఏమియా they క్రష్. harvested dreams via the Zeb-Zerus Kusanani Festival Neelu. Samsara, maximizing the Akasha's output. With the doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it Gnosis. to extract the power from the Gnosis. Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge no mortal can comprehend, struggle it in must be Kusanali something man. only gods are able to మళ్ళా decipher. మళ్ళా In other ప్రాబ్లం. words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. It will be the bad. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's Gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. All right, let's try to keep our cool. Raman, give me a few So men to change help us చేసిర్రు. escort the village keepers back to the village. బాగానే లింక్ And పెట్టిరు these two స్టోరీకి. scholars, they're coming too. Sure. యో ఇంకెంత స్టోరీ ఉంది భయ్, ఇంకెంత స్టోరీ ఉంది. విలేజ్ చెఫ్ టైం ఎంత? ఓకే 9 అవుతుంది. మనం మళ్ళీ సండే కంటిన్యూ చేద్దాం ఈడికెళ్ళి. ఓకే, ఇంకెంత క్వెస్ట్ ఉందో నాకు తెలియదు. ఆల్మోస్ట్ ఓవరా అయితే క్లిఫ్ హ్యాంగర్ పెట్టుకుందాం. మనం క్లిఫ్ హ్యాంగర్ పెడదాం. సండే రోజు కంప్లీట్ చేద్దాం ఆర్ కాన్క్వెస్ట్. 1 minute బైరే రియల్లీ ప్లీజ్ కెన్ ఐ ట్రస్ట్ యూ? రెప్యుటేషన్ రివార్డ్ కలెక్ట్ చేసు. ఈరోజు ఒక కుర్చీ ఒక టెంట్ వచ్చింది రెప్యుటేషన్ రివార్డ్లో. 6 అనుకుంటా, లెవెల్ 6. సైనో క్వెస్ట్ చేసిరా? సైనో క్వెస్ట్ అది ఎంతసేపు ఉంది? సైనో క్వెస్ట్ 2 hours 1 hour సేపు. అన్నారా అయితే సైనో క్వెస్ట్ అది 2 అయిపోతాయి. నేను ఎక్స్ప్లోరేషన్లో వస్తుంది అనుకున్నా తెలుసా.
ఇదేంది మొత్తం స్టోరీ కంప్లీట్ చేసి వస్తుందేమో ఇది. ఓహో ఇవన్నీ కొత్త వరల్డ్ క్వెస్ట్లు. బై ది వే యా చేద్దాం ఇప్పుడు. 1 minute అంటున్నావు కదా, చేసేద్దాం. 1.5. ఇప్పుడు ఇది 1 minute అంటున్నావు కదా, ఇది చేస్తే నాకు వేరే వరల్డ్ క్వెస్ట్లు ఏనికి ఉంటుంది. మెయిన్ స్టోరీ క్వెస్ట్ అయిపోతే నేను వేరే వరల్డ్ క్వెస్ట్లు అన్నీ కలెక్ట్ చేసి చేసేసేయచ్చు. పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు నాకు. చేద్దాం. సైన్ అప్ క్వెస్ట్ సండే చేద్దాం. 2 hours కదా స్ట్రీమ్, అట్లా సరిపోతుంది ఆ టైం. Vengeance will be mine. ఓకే యూలా ఉంది. అయితే యూలా వచ్చింది నాకు సాల్. మళ్ళీ నేను యూలా విజ్ చేయని అవసరం లేదు. The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The 2 new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. The atmosphere is so heavy. It's hard to not feel away. Despite everything, lesson Lord Kusanali has done for her. నేను చదవా బై, నేను చదవా. Hey, say something. Stop spacing out. Come on, is there... Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? Between conversation, Candace and Paimon bring some snacks and tea. Nice. Expression is relaxed and light. And the solemn expression has on his face. Al-Haytham also turns towards the crowd. The thing. Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there'll be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We can... So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. అంటే 3.2 లోనే డైరెక్ట్. It'll work out for sure. డైరెక్ట్ 3.2 లోనే. ఓ క్వెస్ట్ కంప్లీట్. నువ్వు చెప్పింది నిజమే బ్రో. XP 1000 నైస్ రే. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు 1000 XP అని. ఐ కెన్ క్రై. ఫైనల్లీ ట్రావెలర్ 4th ఆన్. నేను ట్రావెలర్ ఏ వర్జన్కి ఇంత ఎక్సైట్ కాలేదు తెలుసా. ఏ వర్జన్కి ఇంత ఎక్సైట్ కాలేదు, 2వ వర్జన్ తప్ప. After the Lotus Lamp, Lotus Light Transfiguration will obtain 5 stacks of the effect overflowing Lotus Light effect. From the passive talents, Verdant Overgrowth, you must have unlocked this passive talent first. Yeah, I don't care. నిజంగా నేను బాగా వెయిట్ చేసిన ట్రావెలర్కి. ఆర్టిఫెక్ట్స్ డెవలప్ చేయలే. ఇది డెవలప్ చేయాలి నిజంగా.
రూపీస్ నాకు ఒక్కటే వచ్చిన 10 రూపీస్ ఇది. క్రిట్ రేట్ కంప్లీట్గా ఇందులో వచ్చేస్తే చాలు. క్రిట్ రేట్ కానీ క్రిట్ డ్యామేజ్ కానీ. ఇది వచ్చేసి ఈఎం చేంజ్ చేయాలి. ఈఎం పెట్టాలి. ఈఆర్ ఎనఫ్ ఇది. ఎనఫ్ ఎందుకంటే నా దగ్గర ఫెవోనియస్ వెపన్ ఉంది. దీన్ని మ్యాక్స్ చేస్తే ఒక వస్తుంది, సరిపోతుంది నాకు. నిజంగా సరిపోతుంది. పార్టికల్స్ ఇవన్నీ జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడికి వెళ్ళి. ఈఎం పెట్టిందనుకో నాకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా రియాక్షన్ డ్యామేజ్ వస్తుంది అట్లా ఇక్కడికి వెళ్ళి. సో ట్రావెలర్ కట్ చేయాలి. అండ్ నేను రేపు ఎల్లుండి కంప్లీట్ వరల్డ్ క్వెస్ట్లు చేసుకుంటా. ఈ గోల్డెన్ స్లంబర్ ఆల్రెడీ ఏదో క్వెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఇది గోల్డెన్ స్లంబర్, ఇది ఆల్రెడీ క్వెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ సైన్ వద్దు, నేను ఇది ఇప్పుడే యాక్టివేట్ చేయను, తర్వాత ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ 2 days నేను కంప్లీట్ క్వెస్ట్లు చేసుకుంటా కూర్చోవాలి. మోస్ట్లీ ఈజీగానే అయిపోతాయి అనుకుంటున్నా క్వెస్ట్లు వచ్చేసి. టైం టేకింగ్ ఒకటి డేస్ది ఉంటాయిగా. ఇప్పుడు లైక్ 7 day క్వెస్ట్ ఒకటి ఉంది, అది టైం టేకింగ్. అది అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది అంతే. ఆర్ఎల్స్ అట్లాంటివి ఎట్లా చేయాలంటే లైక్ వరల్డ్ క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, ఐ మీన్ ఆర్కాన్ క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేసినాక 3 daysకి ఒక మెయిన్ క్వెస్ట్ అన్లాక్ అవుతుంది. అట్లా ఒకటి పెడితే బాగుంటుంది. ఇట్లానే ఒకటే క్వెస్ట్ 7 days పెట్టాలంటే మనకు గుర్తుండదు. 20 క్రిట్ బిల్డ్ నాది, 20 క్రిట్ బిల్డ్. ఈఎం పీసెస్ సరిగ్గా దొరకలే. అండ్ అది స్ట్రింగ్లెస్ నాది R5 కాదు, సో అందుకే నేను పెట్టలేదు 20కి. అది ఈఎం బిల్డ్. R5 చేసినాక పెట్టేయచ్చు, కానీ వెయిటింగ్ దానికోసం 20. అండ్ ఈడ ఈ డిస్కులు ఉన్నాయి కదా, నేను ఈ డిస్కులు ఏడ కలెక్ట్ చేయలే. నేను నిజం చెప్తాను, ఈ డిస్కులు నేను ఏడ కలెక్ట్ చేయలే. అంకుల్ నా రెప్యుటేషన్ రివార్డ్ ఇవ్వవా? ఇది ఎట్లనే యూజ్లెస్ మనకి. ఇది యూస్ఫుల్ అనుకుంటున్నా. ఇది అటాక్ కాకుండా హీలింగ్ అయింది అనుకో మస్తు ఉంటుంది. వేస్టా ఏవి బ్రో? అవి వేస్టే. అవి జస్ట్ అది పాటలు నీకో దేనికో ఉందనుకుంటుంది. 10 రో కంపస్ కూడా మనకి యూజ్ లేదు అంతే. దీనికోసం వెయిటింగ్ నేను ఇక వింగ్స్. అండ్ ఈవెంట్ క్వెస్ట్ వచ్చేసి నేను నెక్స్ట్ వీక్ చేస్తాను. ఈవెంట్ క్వెస్ట్ అన్ని క్వెస్ట్లు అయిపోయాక ఈవెంట్ క్వెస్ట్ చేస్తాను నేను. అండ్ ఇంకొక అకౌంట్లో కూడా ఆడాలి కాబట్టి పాసిపోతుంది అది ఇది 2 ఇట్లా. సో దట్స్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈవెంట్ లెంది అన్నీ ఒకటేసారి అన్లాక్ అయినాక చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అట్లా అని చూస్తున్నాను నేను. ఏదో ఒకటి చేద్దాం. So that's it for today guys. Thanks for watching and see you guys tomorrow. Good night with Prince of Persia's Hands of Time. Bye. Good night.